Hello guys, hello, welcome to the new live trading session in Telugu. అందరికీ నమస్కారం. Yeah, I hope అందరూ జాయిన్ అవుతున్నారు అనుకుంటున్నాను. సో గ్రూప్స్లో కూడా నేను పంపించేశాను దట్ ఎవ్రీబడి ఆర్ జాయినింగ్. సో hello guys, welcome to the new live trading session in Telugu. Yep. So yeah, అందరూ జాయిన్ అవ్వండి. జాయిన్ అవుతే we can start the session accordingly and we can have a lot of discussions regarding the session. Okay, that would be fun, right? అందరూ జాయిన్ అవుతే it would be happening. హాయ్ విటి గారు, హలో స్టార్ట్ చేద్దామా విటి గారు సెషన్? లేకపోతే ఇంకా మనుషులు జాయిన్ అవుతున్నారా? హాయ్ కేడి గారు, హలో కేడి గారు, హాయ్ గారు, నైస్. ఓకే దెన్ ఐ గెస్ మనుషులు జాయిన్ అయిపోయారు అనుకుంటా. స్టార్ట్ చేద్దామా సెషన్ ఈరోజు? చెప్పండి చాట్ బాక్స్లో స్టార్ట్ చేద్దాము అని, అప్పుడు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. కమాన్. స్టార్ట్ చేద్దామా గైస్? తడా. ఓకే, సో యా, ఇప్పుడు మనకి బీటీసీ అనేది 71,300 అనేది ఉంది. ఇప్పుడు మన కరెంట్ ప్రైస్ అనేది 71,300 ఉంది, అండ్ విచ్ ఇస్ అ స్వీప్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్ ఫర్ 10th March. ఓకే, సో 10th March is completed. And what is the pending orders now left? Our 72,500. ఓకే, 72,500ది మనకి పెండింగ్ ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో గైస్? 72,500 అనేది మనకి పెండింగ్ ఉంది, అంతే కదా? సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఏం చేయగలము అది చూద్దాం, రైట్? 72,500 అనేది మనకి పెండింగ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయగలమో అది చూడగలం, రైట్? సో ఇప్పుడు మనకి 72,500 వరకు వెళ్తుందా వెళ్ళదా? అఫ్ కోర్స్ వెళ్తుంది, రైట్? సో టుడే ఇస్ ద లాస్ట్ డే ఫర్ దిస్ వీకెండ్, రైట్? ఫర్ దిస్ వీక్ ఇదే మనకి లాస్ట్ డే. సో ఈ వీక్కి వెళ్ళగలదా అనేది మనము ఆలోచించాలి, అండ్ 100% వెళ్తుంది అనే మనం భావిస్తున్నాం, రైట్? అండ్ దానికి తగ్గట్టే మనం ఏంటి అంటే అనాలిసిస్ కూడా చేస్తున్నాము. సో వాట్ ఈస్ ద అనాలిసిస్ సేయింగ్ టు అస్? ద అనాలిసిస్ ఇస్ సేయింగ్ దట్ 72,500 ఇస్ ద మార్క్. ఓకే, అండ్ దీని తర్వాత మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ కెన్ గో దేర్ ఆర్ ఇట్ కెన్ గో టిల్ 73,000 యాజ్ వెల్. ఓకే, ఆర్ 74,000. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్? 74K, 73K, 72.5K. Okay, they act as TP1, TP2, TP3. Okay, so this is the long signal analysis for BTC, right? Because they do act as a long signals, and resistance కూడా మనకు అవుతుంది ఈజీగా, and it is a very safer bet. Okay, and deeper analysis గురించి ఆలోచిస్తే what we can say is BTC we can buy, right? And Ethereum also we can buy, of course. BTC buy and time. Solana also we can buy, right? And XRP also we can buy, right? BNB also we can buy. But this is the story for only major coins.
ఓన్లీ మేజర్ కాయిన్స్ గురించి మనము ఆలోచిస్తాము. ఓకే గైస్, సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ ఫర్ ఓన్లీ మేజర్ కాయిన్స్. స్టార్ట్. హాయ్ సూర్య గారు, హాయ్ 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 ఎవ్రీబడి, హాయ్. నైస్. అండ్ మీన్ వైల్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తున్నాయి అంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, ఓకేనా? నేను ఆ వాటిని కూడా చూసి మీకు నేను రెస్పాండ్ చేస్తాను దానికి తగ్గట్టు. ఓకే, సో this is the story for BTC. And next we can say Ethereum. Ethereum కూడా మనకి మార్నింగ్ there is a very great hike. మార్నింగ్ అంటున్నాను, మార్నింగ్. ఓకే, సో మనకి ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఏంటి అంటే ఒక రికవరీ అనేది కనిపిస్తుంది మార్కెట్స్లో, రైట్? Recovery is observed in the markets, right? So why is this observed? సో వార్ జరుగుతుంది, ఇది జరుగుతుంది, పెంట పెంట అవుతుంది, బయట ఆయిల్ రావట్లేదు, ఎల్పిజిది పోతుంది అంటున్నారు, ఇండక్టర్స్ ఏంటి మనకి స్టాక్లో లేదంటున్నారు. ఎవరి బిజినెస్ సరిగ్గా లేదు అంటే ఎవరి బిజినెస్ సరిగ్గా లేదు కాదు. సి, ఇండక్షన్స్ స్టాక్లో లేవు అంటే వాళ్ళ బిజినెస్ సరిగ్గా జరుగుతుంది అన్నట్టేగా, రైట్? ఎల్పిజి ఒక్కటే బాగాలేదు అంటే వాటి కంపిటీటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ బిజినెస్ సరిగ్గా జరుగుతున్నట్టు కదా. ఇప్పుడు వాల్ వల్ల ఇరాన్ అండ్ సరౌండింగ్స్ కండిషన్స్ పాడయ్యాయి. సో మిగతా వాళ్ళు ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయో మిగతా కంట్రీస్లో అది పెరుగుండొచ్చు కదా. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. అండ్ దానివల్ల ది ఓవరాల్ కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ది తెలియకుండా కొంచెం పెరిగింది. అండ్ దట్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్స్ క్రిప్టో. ఓకే, సో ఆ ఒక్క పాయింట్ కూడా మనకి క్రిప్టోలో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎలా అవుతుంది సార్ అంటే 100% అవుతుంది. సో ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ ఫస్ట్లీ. అండ్ సెకండ్లీ మనకి స్టాక్ అనేది పెరుగుతోంది కాబట్టి వాల్యూ, అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు నాట్ ఎఫెక్ట్ మచ్, రైట్? సో అంత ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయితే కాదు అది, రైట్? సో దాట్స్ అనదర్ వన్ పార్ట్. ఓకే, అండ్ థర్డ్లీ ఇస్ ది లిక్విడేషన్ సినారియోస్. మనకి ఏ పాయింట్ చూడండి, ఇథీరియంది 6th Marchది కూడా కంప్లీట్ అయింది ఆల్మోస్ట్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ జోన్ ఇస్ 2200. దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ రికవరీ ఇన్ ఇథీరియం. It was around 800, 1800s. Okay. Zone was around 1800s but from the past 2-3 days long setups ఏదైతే చేసాయో మనకి it facilitated the long or around 2100, right? 2100 వరకు లాంగ్ అనేది మనకి ఫెసిలిటేట్ చేసి, which is 100% great. And next another great coin is hype coin. Hype coin లో చూసారనుకోండి, there has been a very great అప్ ట్రెండ్. ఓకే, చాలా మంచి అప్ ట్రెండ్ అనేది కనిపించింది. అండ్ ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ ది టార్గెట్ ఆఫ్ $40, ఓకే, ఫర్ ద ప్రాఫిట్స్. ఓకే, అండ్ అకార్డింగ్లీ వీ విల్ బీ అనలైజింగ్ వాట్ ఈస్ గోనా హ్యాపెన్. ఓకే, సో యా, సో బేసికల్లీ ఇప్పుడు 1 hour టైం ఫ్రేమ్లో చూస్తే you can see, let's see 4 hours. యా, సో 3rd February అనేది మనం బాగా టార్గెట్ చేస్తాము. ఓకే, ఇప్పుడు అది కంప్లీట్ అయిపోయింది లిక్విడేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ వాజ్ అవర్ $40. హియర్ ఇట్ ఇస్. సో నెక్స్ట్ టార్గెట్ అనేది అది అన్నమాట మనకి, రైట్? సో ఇది అనేది మనము తీసేసుకున్నాం. దిస్ లిక్విడేషన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ విచ్ ఇస్ $38, రైట్? నెక్స్ట్ మనకి $40 వరకు వెళ్తుందా అనేది లిటిల్ అజంప్షియస్, బట్ స్టిల్ వీ కెన్ ట్రై టు రిగెయిన్ అవర్ కాన్షియస్నెస్ రిగార్డింగ్ దిస్. అండ్ మనం ఏంటి అంటే చూసుకుంటూ కూర్చోవచ్చు, రైట్? సో యా, దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ ఫర్ ఇథీరియం గైస్, రైట్?
And yeah, it's fine. And next we can see for XMR. XMR coin is pretty sideways. Pretty sideways. No need to trade in this type of setup. Okay. ఎందుకంటే చాలా సైడ్ వేస్ ఉంది మనకి. అండ్ వెల్ బట్ మనకి మార్కెట్ డైనామిక్స్ ఏమంటున్నాయి అంటే బ్రేక్అవుట్ పొజిషన్ విచ్ ఈస్ around 376. If this is crossed, we can see a huge impact in the market, right? Huge impact in the market, and we can see a long till 500. We can see a long till 500, and ఎవరు ఆపలేరు అది, right? I hope you got my point. Okay, XMR ది లాంగ్ అనేది మనం పెట్టుకున్నాం. And XRP చూద్దాం. Yesterday we said short, right? And it is being around the target. మనకి స్టాప్ లాస్ అనేది కూడా హిట్ అయింది. Yeah, స్టాప్ లాస్ అనేది కూడా హిట్ అయింది. But yeah, currently what is going to happen is we have taken a narrow range, right? సో దానివల్ల మనకు స్టాప్ లాస్ అనేది కూడా హిట్ అవుతుంది. బట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్, మనకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, రైట్? అండ్ లెట్స్ సీ ద క్వశ్చన్స్. So one small doubt while placing the order: how much margin should we select for each trade? What is your capital firstly? So for example, మీ capital 1000 overall market లో, దెన్ సి ఎక్కువ ఏం లేదు, మీరు ఆ 1000ని ఎలా స్కేల్ చేయాలో అదే చూడాలి. సో ఇన్వెస్ట్ ఆల్ ది 1000 rupees అండ్ అకార్డింగ్లీ యూ కెన్ కీప్ ద మార్జిన్ ఇస్ యువర్ ఓవరాల్ మార్కెట్ క్యాప్. ఓకే, బట్ లేదు సార్ నాకు ఆ 1000ని మెల్లమెల్లగా పెంచుకుంటాను, 2000 దాకా 3000 అంటే సి టేక్ 20 to 30%. ఫస్ట్లీ 30% ఆఫ్ 1000 అంటే 300 rupees, రైట్? సో 300 రూపీస్తో మార్జిన్ పెట్టుకోండి విత్ 10x లెవరేజ్. సో మీ మార్కెట్ క్యాప్ ఎంత అవుతుంది? 3000 రూపీస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆ 3000 రూపీస్తో మీకు ఎంత అవుతుంది? ఒక మ్యాక్సిమం 40 రూపీస్ 50 రూపీస్ పర్ ట్రేడ్. అంతే ట్రేడ్, అంతే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో దాట్ ఈస్ అ లిటిల్ లాంగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, 1050 అవుతుంది, దాని తర్వాత 1100 అవుతుంది, 1200 అవుతుంది, మధ్య మధ్యలో మీకు లాస్ కూడా రావచ్చు. సో దానివల్ల మళ్ళీ 1000 రావచ్చు, 900 అవ్వచ్చు. సో మీకు లిటరలీ కొన్ని మంత్స్ పట్టచ్చు 1000ని 2000 చేయడం. ఓకే, సో మీరు 1000 ఉందనుకోండి, 1000 మొత్తం పెట్టేయండి. అందుకే అంటాను, పోతే పోతుంది 1000, లేకపోతే మళ్ళీ వస్తుంది మనకి. సో ఇట్స్ ఆల్ ద రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, రైట్? 1000ని 1100 చేయడం వెరీ ఈజీ, బట్ ఎంతసేపు చేయగలం, ఎన్ని రోజుల తర్వాత చేయగలం అనేది పెద్ద టాస్క్. ఓకే, అదే మీద 10,000 ఉందండి మీ మార్కెట్ క్యాప్, ఓవరాల్ మీది క్యాపిటల్ 10,000 ఉంది, దెన్ యూ క్యాన్ ఇన్వెస్ట్ per coin 2000 to 3000 rupees with a leverage of 5x to 10x. Not a big issue, you can have huge profits in that. And every candlestick pattern change ki meeku 100 200 rupees difference అనేది ఉంటుంది. Because we have done live trading, so అందుకే మేము ఇవన్నీ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి ఇవ్వగలుగుతున్నాం. సో ఇవన్నీ మేము చిన్నప్పుడు మేము చేసుకున్న మిస్టేక్స్, బిగినర్ మిస్టేక్స్ అనేవి, దట్ 100 1000 1100 ఇఫ్ వెన్ అవర్ క్యాపిటల్ వాజ్ వెరీ లో. బట్ యా, eventually your market capital will increase and accordingly you can have profits also as well. Okay, so use ఇంకోటి high our Giottus team also specify, right? Use 1000 at 10x leverage on Giottus and get 500 rewards. Start small, straight bigger and learn with confidence. Okay, and after completing the session you can fill the form, and accordingly we can have a lot of discussion regarding this, right? And Prabhakaran garu, hello. కొంచెం లేట్గా జాయిన్ అయ్యారు, నో వరీస్. చెప్పండి మీకు ఏమేమి డౌట్స్ ఉన్నాయో, అండ్ దానికి తగ్గట్టు వీ కెన్ హ్యావ్ a lot of analysis regarding the same.
అర్థమైందా విపి గారు, విటి గారు? You had a doubt, right? And margin is how much you are investing from your pocket, guys. Right. ETH analysis is going to go long, Prabhakaran garu. మీ మార్కెట్ పొజిషన్ ఏంటో చెప్పండి. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో లాంగ్. చూసారా 4 hour మార్కెట్ చూసారా? ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ లిక్విడేషన్ అంటిల్ 2350. ఈజీగా పెట్టేసుకోండి. మీ టార్గెట్ 2350 అని పెట్టేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లాంగ్, ప్రభాకరన్ గారు. సో యూ కెన్ కీప్ ఇట్. Not at all a big deal. You can keep it. Good morning, sir. Today, which coin we can buy? Yes, 2300 Petas coin. Same problem here. 2300 is a very nice one. And if you want to increase your position, you can increase. But Prabhakaran garu, you can please fill the form na roju join అవుతున్నారు కదా. You can say you are investing through our expert signals. That would benefit us, Prabhakaran garu. మీ ప్రాఫిట్స్ కూడా షేర్ చేయండి. Because I know you are into profits because you have been investing, and the signals మీరు ఏదైతే ఫాలో అయ్యారో ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి. సో దయాలన్ గారు, టుడే యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మేజర్ కాయిన్స్, ఇథీరియం, XRP అండ్ సొలానా లాంగ్ సిగ్నల్స్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద లాంగ్ సిగ్నల్ ఫర్ సొలానా ఆల్సో. ఓకే, ఇప్పుడైతే కరెంట్లీ XRP కూడా లాంగే ఉంది. సో నాట్ అ బిగ్ డీల్. XRP ఇచ్చేస్తాను మీకు. Okay, XRP is also going long. Okay, till 1.67 అండి. ఓకే, 1.67. నా 1.4 కదా. సో నేను XRP సిగ్నల్స్ ఇస్తున్నాను చూడండి. సిక్స్ సెవెన్ 10x leverage. ఓకే, 1:1.5 అనేది ఉంది. ఓకే, అండ్ ఓ షిట్, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద ట్రేడ్ గైస్. ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ. ఇథీరియం కాయిన్ది అలా కాదు, మనకి XRP కాయిన్ అది. ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ గైస్. 1 second. యా, అది క్లోజ్ చేసేసాను ట్రేడ్. యా, సో దిస్ ఇస్ ఫైన్. ఇప్పుడు మనకి XRP అది. ఓకేనా. అండ్ డయాలన్ గారు, యూ కెన్ ఆల్సో ఫిల్ ద గూగుల్ ఫామ్. ఓకే, మనకి XRPలో ఏం జరుగుతుందో దాన్ని బట్టి మనము వీ కెన్ ఫిల్ ద గూగుల్ ఫామ్. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్. అకార్డింగ్లీ యూ కెన్ ట్రేడ్. తీసుకున్నారా? ఎనీ అదర్ డౌట్స్ గైస్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. రైట్, ఎందుకంటే మన అనాలిసిస్ అనేది ఇప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది. అండ్ అకార్డింగ్లీ వీ కెన్ అనలైజ్ ఆల్సో వాట్స్ గోనా హ్యాపెన్.
ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు అంటే నో డౌట్స్ అని స్పెసిఫై చేయండి సెషన్‌లో. సో దట్ వీ క్యాన్ ఎండ్ అకార్డింగ్‌లీ. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే ప్లీజ్ స్పెసిఫై ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎవరు ఏం చాట్ బాక్స్‌లో మెన్షన్ చేయట్లేదు. మీరు ఇలా సైలెంట్‌గా ఉంటే ఎలా చాట్ బాక్స్‌లో? యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ విత్ మీ ఆల్సో. ఓకే. నేను అడిగాను ఒక క్వశ్చన్ మీరేమో ఆన్సర్ చేయట్లేదు. అరౌండ్ 10 to 12 మెంబర్స్ జాయిన్ టుడే. ఇలా అయితే కష్టం. ఈటీహెచ్ చెప్పానండి. ఈటీహెచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు గో లాంగ్ అని. ఈటీహెచ్ ప్రభాకరన్ గారు చెప్పారు కదా! ఈటీహెచ్ టార్గెట్ 2300 అని. సో ప్లీజ్ చెక్ సిగ్నల్స్. అది నేను క్లోజ్ చేశానండి ఈటీహెచ్‌ది. You will not be able to access that. Okay. ఈటీహెచ్ సిగ్నల్ నేను బై మిస్టేక్ ఇచ్చేసాను ఈటీహెచ్ అని. అది యాక్చువల్లీ ఎక్స్ఆర్పి సిగ్నల్ 1.4 1.42 అనేది. సో దాన్ని నేను క్లోజ్ చేసేసాను. యూ కాంట్ టేక్ ద ట్రేడ్, సో ఇట్స్ క్లోజ్డ్. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్ మనకి. అండ్ ఎక్స్ఆర్పి కేస్ అది మాత్రం యాక్టివ్ పెట్టాను. ఐ హోప్ యూ గాట్ మై పాయింట్ అండి. ఓకేనా? యా. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి గైస్. ఓకే గైస్, ఎవరేమో అంత మెన్షన్ చేయట్లేదు. యా. So we can end the session here itself. Thank you so much for joining today's session, and we will meet you guys in the next session, right? So until then, bye bye. The next week, Monday, Bye bye.